Marvi Hämmers Hörbuch zum Magazin. Hier ist Mima Marvi mit einer extraordinären Reiseshow. Angeschnallt und Ohren angelegt, heute legen wir eine unglaubliche Strecke zurück. Von der Lagunenstadt Venedig halb durch Europa, quer durch Asien. Danke, danke, danke schön. Vielen Dank. Heute für uns unterwegs einer der berühmtesten Entdecker der Weltgeschichte. Marco Polo! Mit 17 Jahren ging er auf seinen großen Trip, quer durch unbekannte Berge, Wüsten und Steppen, hin zu fernen Königshöfen, wie sie doch niemand gesehen hatte. Marco, der Meilensammler aus dem Mittelalter. Er legte die ganze Strecke zu Fuß, beziehungsweise mit Pferd und Kamel zurück. Heute würde er lässig mit dem Flieger hinjetten. Aber damals, im 13. Jahrhundert, da gab's noch kein Flugzeug, kein Auto, kein Handy, keine E-Mail. Sie haben Post? Ups, kaum spricht man davon, da meldet sich schon das WWRW, das World Wide Red Web. Weltweites Nachrichtensystem für Ratten. Viel sicherer als das Internet. Stürzt nie ab, außer man schmeißt's runter. Oh, wow, tolles System. Funktioniert wie eine Rohrpost. Und noch so ein WWRW-Dings, sowas von umweltfreundlich. Die Nachrichten werden in ausgedienten Ü-Eiern transportiert. Das nennt man Recycling. Ha! Eine Nachricht von Tante Makle Schlotterbacke. Die hat die Nachricht bestimmt in Wladiwostok in den Gully gesteckt. Von dort aus rutscht der Behälter zum nächsten Knotenpunkt. Und dort entziffert ein WWRW-Mitarbeiter die Anschrift und befördert das kleine gelbe Ei, zack, mit einem gezielten Schlag in das richtige Rohr. Und so weiter. Ach, tja, Tante Makle. Erinnert ihr euch? Lawinenwarnung und Tantenumarmung? Was sie wohl schreibt? Mein Lieblingsneffe. Ich hoffe, dir geht's gut und du ziehst dich immer warm an. Hast du noch den Schal, den ich... Oh, und so weiter und so weiter. Die Winter hier sind kalt, denn die Kellerwände haben viele Löcher. In diesem Sinne, man sieht sich wieder. Weil... Hey, Moment mal, Tantchen, das ist mein Spruch. Und das hier? Von Martino aus Venedig. Und da drin ist meine heutige Hörreportage. Martino hat nämlich echt gute Verbindung. Bin gespannt, was er geschickt hat. Mal reinhören. Mein Name ist Marco. Ob das der echte? Ich wollte die Welt mit eigenen Augen sehen. Wollte wissen, welche monumentale Reise, welche kolossalen Strapazen, fantastischen Abenteuer vor mir lagen. Schluss, nur nicht so viel verraten. Ich lass mich lieber überraschen. Vielleicht ist das ja die Stimme des echten Marco Polo. Möglicherweise ist das WWRW ja so eine Art Zeitmaschine. Wer weiß? Ich freue mich schon auf die komplette Geschichte. Übrigens, meine World Reporter sind auch in Venedig, der Stadt, die im Wasser gebaut ist und deren Häuser auf Stelzen stehen. In Italien, dem Land der ewigen Sonne. Hello, Marvi Hämmer. We're in Venice. But what a pity. It's foggy. You can't see your hand in front of your face. Venedig im Nebel? Da habt ihr aber Pech. I like it. Everything looks mysterious. And it sounds mysterious. Listen. Whoa! Help! I nearly fell into the canal. Roberto ist fast in den Kanal gefallen. Ihr braucht einen Fremdenführer. Vielleicht kann der euch ja das Haus von Marco Polo zeigen. You definitely need a guide. Yes, Marvi. We need somebody to guide us.
Look over there. There is a dark shadow. Looks like... A human being! He's waving his hands. Ein Mensch, der winkt. Das ist doch super. Er kann euch führen. He can guide you. Yes, he can guide us. He's leading the way. Let's follow him. Hurry up. He's gone around the corner. Not so fast! Ob das eine gute Idee ist, im nebligen Venedig hinter so einem Fremden herzulaufen? Ich habe da mal so einen Film gesehen. Ich weiß nicht. Ming? Roberto? Are you there? Yes, here I am. And Roberto? What about you? Roberto? Huh? Where's Roberto? Roberto? Not that loud. Our guide will get annoyed. Our guide? He's gone. We're all alone. Kein Roberto? Kein Fremdenführer? Ihr seid wohl von allen guten Geistern verlassen. Übrigens, Venedig kann sehr kalt sein. Also werde ich diese Stelzenstadt jetzt erstmal verlassen. Denn jetzt folgt mein... Marvi Hämmers Pipa Polo-Quiz. Die Polo waren eine reisefreudige Familie. Schon Mitte des 13. Jahrhunderts brachen Marcos Vater und Onkel von Venedig zu einer ersten Reise nach China auf. Ohne Marco, der war erst 6. Dabei benutzten sie eine ganz berühmte Handelsroute. Meine erste Frage lautet: Wie heißt die berühmte Handelsroute? A. Sesamstraße, B. Seidenstraße oder aber C. Milchstraße. Na klar. Auf der Sesamstraße haben sie dann das Krümelmonster und Kermit den Frosch getroffen. Applaus, 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 Applaus. Ach, so ein Unsinn. Und die Milchstraße am Sternenhimmel blieb für die Generation Polo, ich meine die Familie Polo, unerreichbar. Antwort B ist richtig. Die lange Seidenstraße war die Hauptverbindung zwischen dem Mittelmeer und Ostasien. Den Namen trägt sie, weil die Chinesen als Erste wussten, wie man mit Hilfe von Seidenraupen Seide herstellt. Aus China wurde der feine Stoff dann über die Seidenstraße nach Westen gebracht. Auch Marco Polo reiste später auf der Seidenstraße nach China. Viele Jahre lebte Marco in dieser fremden Kultur. Er erlebte einzigartige Landschaften und staunte über beeindruckende Städte. Bestimmt hatte er manchmal Heimweh und hätte gern mal was von seinem fernen Zuhause gehört. Aber wie hat man sich damals eigentlich verständigt? A. Mit Briefen, B. mit Rauchzeichen oder aber C. mit dem Handy. Mit dem Handy. Quatsch mit Klingelton. Und um Rauchzeichen bis Venedig zu geben, da hätte man ganz schön viel Holz verheizen müssen. Briefe waren die einzige Möglichkeit. Die mussten auf dem Rücken von Tieren oder an Bord von Schiffen zu ihrem Empfänger gebracht werden. Durch heiße Wüsten und brausende See brauchten die Nachrichten oft Monate, wenn sie überhaupt ankamen. Tja, die hatten noch kein World Wide Red Web. Antwort A ist also richtig, mit Briefen. Marco mio! Für den guten Marco war es nach seiner Rückkehr gar nicht so einfach. Kaum war er wieder daheim, entbrannte zwischen den Städten Venedig und Genua ein Krieg. Marco Polo befehligte eine Galeere. Die wurde hops genommen und der frühere Reisende landete im Gefängnis. Dort lernte er einen gewissen Rusticello aus Pisa kennen. Der half dann Marco Polo bei etwas super Wichtigem. Aber wobei, und das ist meine dritte Frage, hat Rusticello ihm eigentlich geholfen? A. Beim Ausbruch aus dem Gefängnis, B. beim Schreiben eines Buches oder aber C. beim Cellospielen. Flucht aus dem Knast. Nach dem Motto, mach mich so klein wie eine Maus, mit dem Rusti komm ich raus. So lief's aber nicht. Und auch wenn Rusticello so ähnlich klingt, auch das Cello können wir streichen. Wurde erst viel später erfunden. Bleibt nur noch Antwort B, wie Buch.
Gemeinsam mit Rusticello verfasste Marco Polo das berühmte Buch Die Beschreibung der Welt. Vermutlich erzählte der gute Marco von seinen Erlebnissen und Rusticello schrieb das Ganze auf. Leider ging der Originaltext verloren. Deshalb weiß man bis heute nicht genau, wo Marco Polo überall war und was er wirklich gesehen hat. Und man muss sich darauf verlassen, dass dieser Rusticello alles richtig aufgeschrieben hat. Das war mein Pipa-Polo-Quiz. Gewonnen haben wieder alle, die mitgemacht haben. Und jetzt geht's auf die große Reise. Viel Spaß mit Marcos Abenteuern. Wer auch immer dieser Marco ist und in welchem Jahrhundert er leben mag, er hat eine spannende Geschichte zu erzählen. Hallo Marvi, ich heiße Marco und komme aus Venedig, der Stadt mit den vielen Kanälen und unzähligen Brücken. An meinem 17. Geburtstag war ich bei meiner Nonna, also bei Großmutter, zum Pastaessen. Nonna kocht die besten Spaghetti der Welt. Jedes Mal erzählt sie, dass Marco Polo die Spaghetti von seinen Reisen im Mittelalter aus Asien mitgebracht hat. Wer es glaubt, wird selig. Ich schob mir also gerade eine Gabel aufgedrehte Nudeln in den Mund, da fragte Nonna mich, ob ich eigentlich weiß, warum ich Marco heiße. Mit vollem Mund schüttelte ich den Kopf. Nonna reckte mit wichtiger Miene das Kinn und verkündete, na, weil Marco Polo dein Urahn ist. Wie bitte? Marco Polo mein Urahn? Der berühmte Kaufmann, der, schnell mal rechnen, vor mehr als 700 Jahren China und Asien bereist hat? Also, ich liebe meine Nonna ja über alles, aber hat sie vergessen, dass wir Parmigiano heißen und nicht etwa Polo? Mit einem schelmischen Lächeln entgegnete sie, dass der große Marco Polo 3 Töchter hatte, die mit der Heirat ihren Nachnamen verloren. Dann schob sie mir ein kleines Geschenk zu und flüsterte bedeutungsvoll, heute wirst du 17, Marco. So alt war dein Urahn, als er seine große Reise antrat. Es ist an der Zeit, dass du das hier liest. Neugierig riss ich die Verpackung auf. Ein antikes Büchlein. Das Pergament war brüchig. Auf dem Titel stand Die Beschreibung der Welt. 1271 bis 1295. Ich verschlang das Buch gleich in der Nacht. Die Geschichten sind irre. Die unglaublichsten Abenteuer. Was davon Dichtung und Wahrheit ist, weiß man bis heute nicht. Ich aber wusste, dass ich mich eines Tages auf die Spuren Marco Polos begeben wollte. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, welche Strapazen mein Urahn auf sich genommen hatte, um bis nach China zu gelangen. (1271) machte sich Marco Polo gemeinsam mit seinem Vater Niccolo und seinem Onkel Maffeo, 2 erfolgreichen venezianischen Kaufleuten, auf die Reise zum großen mongolischen Herrscher Kublai Khan, einem Enkel des legendären Genghis Khan. Mehr als 700 Jahre nach ihnen, ich studierte mittlerweile Geschichte, trat ich mit einem Freund in den Semesterferien die gleiche Reise an. Ich wollte verschiedene Stationen mit eigenen Augen sehen und nachvollziehen, welch unglaubliche Distanz die 3 Kaufleute im Mittelalter zurückgelegt hatten. Zunächst ging es nach Jerusalem. Von dort sollten die Polo dem Kublai Khan, der dem Christentum gegenüber aufgeschlossen war, Öl von der Lampe mitbringen, die über dem Grabe des Herrn Jesus Christus brennt. Tja, mir kam es vor, als würde ich eine Stimme aus der Vergangenheit hören, sobald ich Marco Polos Aufzeichnungen zur Hand nahm. Marco Polo und seine Verwandten reisten durch das Gebiet der heutigen Türkei, ans Kaspische Meer. Dort findet man an der Grenze einen großen Brunnen mit Öl. Nicht zur Speise braucht man dieses Öl, sondern als Salbe zur Heilung von Hautkrankheiten an Menschen und Vieh. Auch kann man es zum Brennen benutzen. In der benachbarten Gegend wird kein anderes für die Lampen gebraucht. Aha, dann war Marco Polo sicher einer der ersten Europäer, der Erdöl gesehen hat. Komisch, denke ich, während wir mit einem Geländewagen durch die karge Landschaft fahren. Dass es einmal Zeiten ohne Öl gab, heute undenkbar. Ich gebe Gas. Es geht weiter in den Nordiran. Marco Polo schrieb begeistert von dem bunten Treiben in Tauris, dem heutigen Tebris im Nordosten des Iran. Eine große Stadt, welche viele andere Städte und Plätze enthält. Man kann an diesem Ort köstliche Steine und Perlen im Überfluss bekommen. Von Tauris nach Persien hat man 12 Tagesreisen. Wir fahren nach Südosten.
Auf einer Fernstraße, die zwischen felsigen Berggipfeln verläuft. Pappelwäldchen bieten Abwechslung in der verdorrten Landschaft. Dann erreichen wir ein Wüstenplateau. Kein leichtes Reisegebiet. Heute wie damals. Immer neue Gefahren lauerten auf Marco Polo. Auf den nächsten 500 Kilometern bis Yazd, einer Handelsstadt im Herzen des heutigen Iran, schlossen sich die Reisenden vermutlich einer Karawane an, um sich vor Räubern zu schützen. Marco Polo berichtete: In einigen dieser Gegenden sind die Einwohner wild und blutrünstig und machen ein gewöhnliches Handwerk daraus, sich gegenseitig zu verwunden und zu ermorden. Man schätzt, dass Marco Polo für diesen Abschnitt ihrer Reise fast 2 Wochen im Sattel saß. Selbst für erfahrene Reisende muss die Tour die reinste Tortur gewesen sein. Wenn ich mir vorstelle, dass mir schon nach einer Reitstunde der Hintern wehtut, will ich gar nicht wissen, wie meinen Vorfahren der Allerwerteste gebrannt haben muss. Außerdem gab es wenig Wasser und die Landschaft war sicherlich auch damals schon so monoton wie heute. Eine öde Hochebene voller Dornensträucher. Weiter geht die Reise in Richtung Südwesten, über Kerman nach Hormuz, einer ehemaligen Hafenstadt am Persischen Golf. Wenn man die Stadt Kerman durchquert hat, schreibt Marco Polo, erreicht man nach einer 8-tägigen Wanderung einen beträchtlichen Berghang. Für die Kletterei abwärts benötigte man 2 Tage. Tja, auf der asphaltierten Fernstraße, die sich den Berg runterschlängelt, brauchen wir mit dem Wagen schlappe 2 Stunden. Unglaublich, wie viel Zeit das Reisen damals gekostet hat. Über einen Monat benötigten Marco Polo und seine Mitreisenden schließlich, um in Hormuz anzukommen. Die Kaufleute hatten vor, mit dem Schiff weiterzureisen, was ihnen sicherer erschien als der Landweg. Doch die Schiffe sind von schlechtester Art und gefährlich zum Reisen. Tja, das Risiko im Meer zu ertrinken wollten die Polo nicht eingehen und drehten um. Zurück nach Kerman. Die Enttäuschung muss groß gewesen sein. Sie waren über 1300 Kilometer umsonst gereist. Die Reise der Polo war wirklich kein Zuckerschlecken. Die Wüsten sengend heiß, die Landschaft karg und eintönig. Vor ihnen im Osten Irans lag die Wüste Dasht Elut. Übersetzt heißt das Wüste der Leere. Kein Wunder. Im Reisebericht lese ich: Darinnen ist große Dürre, weder Baum noch Frucht, und das Wasser, das dort gefunden wird, ist bitter. Zudem musste man sich vor echten Räubern in Acht nehmen. Die Polo hatten Glück. Auf der jahrelangen Tour wurden sie nur einmal überfallen, konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen. Auch heute werden Exkursionen durch die Wüste von Polizisten begleitet. Drogenschmuggler aus Afghanistan und Pakistan treiben hier ihr Unwesen. Von anderen Tücken berichtet Marco Polo bei der Durchquerung der Wüste Lop Nor im Nordwesten Chinas. Die trostlose Strecke geht unveränderlich über sandige Flächen und kahle Berge hin. Dies muss der Aufenthaltsort vieler böser Geister sein, welche den Reisenden gar vielerlei sonderbar Blendwerk zu ihrem Verderben vorführen. Angeblich hat man das Gefühl, man werde von einer vertrauten Stimme beim Namen gerufen. Fällt man darauf herein und entfernt sich von der Karawane, verirrt man sich und kommt elendig ums Leben. Grausam. Zum Glück übertönt in unserem Fall der Motor des Jeeps alle möglichen Stimmen. Den am meisten anstrengenden Teil der Reise haben wir noch vor uns. Die Überquerung des Pamir, eines Hochgebirges zwischen Afghanistan, China, Kirgisistan und Tadschikistan. Die Luftlinie zum nächsten Zwischenstopp der Polo, Kashgar im heutigen China, beträgt zwar nur 400 Kilometer, aber für die Bezwingung des gewaltigen Gebirges, auch bekannt als das Dach der Welt, brauchten die 3 Kaufleute aus Venedig 2 Monate. Auf der 4000 Meter hoch gelegenen, von weißen Bergspitzen umgebenen, endlosen blaugrauen Ebene, dem Pamir-Plateau, macht Marco Polo eine spannende Entdeckung. So groß ist die Höhe des Berges, dass keine Vögel in der Nähe seiner Gipfel zu sehen sind.
Und wie außerordentlich es auch scheinen mag, es wurde versichert, dass wegen der scharfen Kälte der Luft die Feuer, die da angezündet werden, nicht dieselbe Hitze geben wie in niedrigeren Gegenden und auch nicht so kräftig wirken bei Zubereitung von Speisen. Da wären Nonnas Spaghetti wohl nichts geworden. Mein Urahn Marco Polo beobachtete also vermutlich als erster, dass Feuer im Gebirge weniger heiß wird. Was aber nicht an der Kälte der Luft liegt, sondern an dem Sauerstoffmangel in der Höhe der Berge. Im Jahr 1275 erreichten Marco, sein Vater und sein Onkel Chengdu. Die Stadt der 108 Tempel. Die ganze Reise bis zu diesem Ort hatte nicht weniger als 3,5 Jahre gedauert. Denn während der Wintermonate ließen sich nur unbedeutende Strecken bewältigen. Die Sommerresidenzstadt des mongolischen Herrschers lag nördlich vom heutigen Peking. Mehr als 12.000 Kilometer hatten die drei Polo zurückgelegt, um vom Kublai Khan empfangen zu werden. In einem Prachtbau aus Marmor und Stein, vom Großkhan selbst, in voller Versammlung der tatarischen Fürsten und Herren, ehrenvoll und gnädig. Marco Polo, sein Vater und sein Onkel bezeugten ihre Ehrerbietung, indem sie vor dem Herrscher niederknieten. Der Enkel des großen Genghis Khan bemerkte mich und geruhte, mich unter seinen besonderen Schutz zu nehmen, und er nannte mich zu einem seiner Ehrenbegleiter. Hier endet das erste Buch meines Namensvetters. Und leider auch meine Semesterferien. Doch Marco Polos Reise war hier in Chengdu noch lange nicht beendet. Denn der Großkhan war von dem jungen Mann so angetan, dass er ihn als Diplomaten und Vertrauten durch China reisen ließ. Als erster Europäer besuchte Marco Polo das Gebiet des heutigen Thailands, Vietnam und möglicherweise auch Sibirien. Als erster sah er Geldscheine, Kohle und Schießpulver. Erst 1292 trat er mit seinem Vater und seinem Onkel, die während der Zeit ihren Geschäften nachgegangen waren, per Schiff die Rückreise nach Venedig an. Inmitten einer Flotte von 14 Schiffen mit 600 Passagieren. Unwetter und Skorbut rafften die Reisenden dahin. Nur 18 kamen lebend in Hormuz an. Unter ihnen waren die drei Polo. Als mein Urahn Marco Polo 1295 nach 24 Jahren wieder seine Heimatstadt Venedig betrat, wartete niemand auf ihn, seinen Vater oder seinen Onkel. Man hatte sie in der Zwischenzeit für tot erklärt. Die drei zerlumpten Reisenden hatten nichts mit den ehedem herrschaftlichen Polo gemein. Als sie aber den Saum ihrer Röcke auftrennten und funkelnd die edelsten Edelsteine zum Vorschein kamen, wendete sich das Blatt. Ganz Venedig eilte zu unserem Haus, um uns zu umarmen. Mich schließt meine Nonna freudig in ihre Arme. Auf dem Tisch steht eine riesige dampfende Schüssel Spaghetti. Egal, ob Marco Polo sie eingeführt hat oder nicht. Sie schmecken einfach köstlich. Und ob das mit dem Urahn stimmt? Auch keine Ahnung. Aber mir hat die alte Familiensage etwas ganz Besonderes beschert. Die abenteuerlichste Reise meines Lebens. Eine tolle Geschichte. Fragt sich nur, ob das alles so stimmt, was da in diesem Buch steht. Ich meine, es ist lange her. Und dann hat ja dieser Rusticello wohl eine Menge dazu gedichtet. Ja, Dichtung oder Wahrheit. Bei diesen alten Geschichten weiß man das nie so ganz genau. Ich habe eine Idee. Ich starte eine Anfrage, liebe Freunde da draußen. Eine Anfrage ins World Wide Red Web. Also an euch. Was glaubt ihr? Ist die Geschichte wahr oder nicht wahr? Schreibt mir ganz viel. Denn bevor ich mir hier weiter den Kopf darüber zerbreche, schlägt doch in Venedig die Stunde der Wahrheit. Bei meinen World Reportern. Wenn ich mich recht erinnere, waren JC und Ming gerade auf der Suche nach Roberto, verschwunden im Nebel der Lagunenstadt. Hallo, JC und Ming, how are you? It is still foggy and wet, and Roberto is still missing.
I'm sure Roberto is sitting in a pizzeria. I hope so. I hate Venice. I thought... Psst. What is it? Kiss me for A gondolier? Yes, a gondolier. He can sing quite well. Hohes Ziss und Wackel, Elvis. Also irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Könnt ihr den Gondoliere sehen? Can you make out the gondolier? Yes, we can. The gondolier is our guide. And the singer is... Roberto! Benvenuto! Das heißt herzlich willkommen. Der ist aber nett. He's a fantastic guide, really. He came back to pick me up. A fantastic guide. The sun is coming back. We love Venice. Oh, sole mio. Sie haben Post. Ein Moment. Hui, Husse. Rattenbrut und Nachrichtenflut. Oh je. Das sind bestimmt die Antworten auf meine Anfrage. Ich liebe das World Wide Red Web. Mal sehen, was dabei ist. So. Das hier ist von meinem Manager Morton. Er schreibt, also mir hat die Geschichte gut gefallen. Ich glaube dem alten und dem jungen Polo jedes Wort. Und du solltest es auch tun. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf. Oh ja, zweifle nie an deinen Geschichten, wenn du auf Sendung bist. Du hast einen guten Ruf zu verlieren. Na ja, Morton, deswegen will ich ja wissen, ob die Geschichte ein Original oder eine Fälschung ist. Ah, hier. Das ist von Vetter Martino aus Venedig. Oh. Der gute Martino ist echt sauer. Das ist das letzte Mal, dass ich dir eine Hörreportage geschickt habe. Wie kannst du zweifeln, ungläubiger Vetter aus Dingse da? Ich habe guten Ruf schon wieder zu verlieren. Scheint ja sehr wertvoll zu sein, so ein guter Ruf. Wenn alle Angst haben, ihn zu verlieren... Was sehe ich denn da? Eine Nachricht von Professor Tüftler, dem Altertumsexperten. Der ist aber gut vernetzt. Lieber Marvi Hämmer, auch wenn wir uns persönlich nie kennengelernt haben, ich wurde seinerzeit von Ihnen wieder ausgeladen, wenn Sie sich recht erinnern. Ja, schon gut, das war doch ein Missverständnis. Hat mich Ihre Anfrage doch sehr beschäftigt. Ich denke, ich kann Sie beruhigen. Was die Reise von Marco Polo angeht, da kennt die Wissenschaft 150 verschiedene Versionen. Und die ich soeben gehört habe, deckt sich mit den anderen. Kurz gesagt, etwas Wahres ist bestimmt dran. Viele Grüße auch von meiner Enkelin Tine. Ihr Professor Titus Tüftler. Da bin ich ja beruhigt. Das war's für heute. Wie immer gibt es jetzt für euch die Hörreportage und die Texte aus dem Heft in Englisch. Wir hören uns wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Jetzt wollen wir mal hören, was meine World Reporter für das Heft zusammengetragen haben. Schnapp dir das Magazin, blättere zu den angegebenen Seiten und lass dir die englischen Texte vorlesen. Wenn du Lust hast, kannst du versuchen mitzusprechen. Ist doch gar nicht so schwierig, oder? Viel Spaß! Enjoy yourself! See page 14. Comic strip. The World Reporters and Their Kite Adventure. Faster, Roberto! Watch out! Relax, Roberto. I'm the best kite flyer in the whole wide world. Hold on. Oops. Good kite flyers need big kites. Now that's what I call a kite. Careful! The wind is getting stronger!
What? It's just a breeze. No! You have to get your kite out of the wind. Turn it around. Like this? No! Don't turn it that way! Turn it the other way! I've lost control of my kite. Help me! Got you! Oh no! I'm not heavy enough! But I am! Later. Don't worry, JC. In the evenings, the wind usually dies down. Usually? And what if tonight is different? Then you are in for a rough night. See page 3. Snapshot. JC's notes. It is a manatee, lethargic, slow, and placid. It only eats plants. Manatees fart a lot. See page 6. World News. Ming's notes. The catamaran Proteus looks like an insect. Its legs are flexible. Thus, they counterbalance the wave action. See page 8. Fly Kite, Fly. Roberto erforscht die Geschichte des Drachenflugs. Dance, Dragon Kite! Dance like wild! Look for it. Can you find these details? They are hidden in the story. Sun! Men! Car! Roberto's notes. The wind blows the kite over the river. The kite falls onto the ground. The line is hanging over the river. This is a kite festival. Striped kite. Red kite. Blue sky. Yellow kite. Blue tail. Man. Line. Letter to Marvi. Sender, Femi, 11 from Hamburg. Hello, my name is Femi Collins. Kite surfing is a lot of fun. You ride on a board on the water pulled by a big kite. The kite is tied to my body with a belt called a trapeze. I steer the kite with the bar. It's not so difficult. When I'm on the water, I feel like I'm in paradise. Gliding is a great feeling. I started kite surfing a few weeks ago. Before that, I used kites on land and did tricks like jumping. You can find me at the North Sea in St. Peter-Ording any weekend when there's enough wind. Bye-bye, Femi. See page 18. Cooking with Roberto. Rice with chicken. Roberto's notes. Heat up the oil in a pan. Fry the garlic and the onions briefly. Cut the chicken breast into strips. Letter to Marvi. Sender, Anna, 11 from Colombia. Hello, Marvi Hämmer. My name is Anna and I'm 11 years old. I come from Colombia, a country in South America. I live in Medellin, a big city with 2 million inhabitants. My favorite food is chicken with rice. In Colombia, the people eat this dish very often. My country borders on the Pacific and on the Atlantic Oceans.
Close to the coast, a lot of people eat fish. Medellin is in the mountains of the Andes. Here you can't get fish. But anyway, I prefer chicken. What about you? Best wishes, Anna. This is what you need. Coriander, bay leaves, chicken broth, thyme, chicken, peppers, peas. Furthermore, rice, salt, pepper, olive oil, garlic, egg, onions, tomato. See page 20. Amazing Animal Friends. JC staunt über ungewöhnliche Freundschaften. Let's be friends! Photo caption. A young deer is called a puppy, baby, fawn. Photo caption. These friends are going to run, swim, eat. JC's report from Victoria, Australia. Hey, Marvi! I've got great news for you. Guess where I am? I'm in Victoria. That's a federal state in the southeast of Australia. It's more than 5 times bigger than Switzerland. But it's winter here, not summer like at home. Why didn't I bring warm clothes? But don't worry about me. I'm in a cosy stable with horses and lots of hay. It's warm here, especially in this storage bin. What's this? Tastes good. I think I am sitting in a heap of horse food. Wait, that horse is very close now. I can see its huge teeth. Maybe it's hungry. Hey, stop it, horse! Don't do that. Go away. The horse is trying to eat me. Help! Or is it smiling? It looks quite harmless. I think it doesn't want to eat me. It wants to be my friend. That is so nice. See you. JC's notes. The cat jumps onto a fence. It wraps its paws around Annie's head. It rubs its nose against the horse's snout. This is a meeting of animals. Pot-bellied pig, bushes, collar, Great Dane, hurdle, meadow. Photo caption. What colour is this baboon? Brown? Blue? Black? See page 29. Reader's Report. Elie Packebusch, 8 years old, from Freiburg. Dear Marvi, last summer I went to a mountain pasture in Muotertal in the Swiss Alps. There was no electricity. I helped my friend Samira. Every day we had to count 50 cows. One day, a calf fell into a hole. We built stone steps made of stones. Then we lifted up the calf with a rope. Luckily, we managed to rescue it. Yours, Elia. See page 30. Pyramid Thriller. Where is the Pharaoh's Mummy? Ming erforscht das Innere der Cheops-Pyramide. Now, where's that old mummy? Ming's notes. The robot drills a hole into the barrier. He sends a tiny camera through the hole.
It is only 1.5 centimeters wide. Letter to Marvi. Sender, Tamima, 10, from Egypt. Hi, Marvi. My name is Tamima Hafez. I am originally Egyptian because my parents are, but I was born in Germany and I live in Frankfurt. I travel to Egypt 4 or 5 times a year to see my family and friends and spend my holidays there. The most fascinating place for me is Giza with its pyramids. They are so huge. Every stone is so humongous that no one can ever believe that people built it thousands of years ago with simple equipment. I took a ride on a camel around the 3 pyramids in the middle of the desert. It is very mystic. I also like the Egyptian Museum, where you can see the mummies. Wow, how real they look! I had the feeling that they were staring at me. Amazing! I wish that everybody could go and visit my beautiful country. There's sun, culture, beaches, and very friendly people. Bye-bye. Look for it. Can you find these details? They are hidden in the story. Watch. Pyramid tip. Painting. This is the Great Pyramid. King's Chamber. Grand Gallery. Northern Shaft. Queen's Chamber. Stones. Southern Shaft. Tunnel. Subterranean Chamber. Khafre's Pyramid. Khufu's Pyramid. Menkare's Pyramid. Causeway. See page 36. Leopard Lessons. JC berichtet über die Schule der Raubkatzen. Good idea, Legadima. Let's rest. Look for it. Can you find these details? They are hidden in the story. Eye? Teeth? Scribble? JC interviews Derek Joubert. He is a filmmaker and naturalist living in Botswana, Africa. Isn't it dangerous to watch leopards in the wild? Yes, sometimes. I could step on a snake, walk into a pride of lions, or make some leopards angry. The leopard cub is so cute. Why can't you protect it against its enemies? It is not right to change things that have been going on for millions of years. It is normal for animals to be killed. It happens by the design of nature. Did Legadima learn everything from her mother, or did she know some things at birth? That's an interesting question. I believe that there are some things cubs know when they are born, and other things they have to learn from their mothers. JC's notes. Legadima chases squirrels on the ground. Then she follows them up onto high trees. Now she is catching young warthogs. These are leopards. Branch, fur, tail, ear, back, paw. See page 44. Fun stuff. 10 ways to happiness. JC's notes. Take showers, not baths. Ride the bike. Recycle glass and paper. JC's tongue twister. Say this fast 3 times. Nat the bat ate Pat the gnat. Nat the bat ate Pat the gnat. Sport funnies. Where are the bowling pins?
Oh no! I lost my false teeth! Next stop, the moon. Don't stand up or my pants will rip. Hossa, das war ja eine Menge Englisch. Da qualmen mir aber ganz schön die Ohren. Hui. Aber einer geht noch. Du kannst dir die Reportage vom Anfang auf Englisch anhören. Als Bonustrack. Wir hören uns nächstes Mal wieder, weil die Welt sich dreht. Hossa! Hello, Marvi. My name is Marco, and I come from Venice, the city with the many canals and bridges. On my 17th birthday, I was invited to eat pasta at Nana's. That is my great-grandmother's name. Nana cooks the best spaghetti in the world. Every time we eat pasta, my grandmother tells me how in the Middle Ages, Marco Polo brought spaghetti back with him when he returned from his travels in Asia. If you believe that, you'll believe anything. So, just as I was shoveling a forkful of spaghetti into my mouth, Nana asked whether I knew how I had come to be called Marco. I shook my head, my mouth full of pasta. Nana, sticking out her chin and putting on a self-important expression, announced, "Well, because Marco Polo is one of our ancestors, of course." Pardon? What was that again? Marco Polo was my ancestor? The famous merchant who traveled through China and Asia? Let me just work this out in my head. 700 years ago? Well, I love my Nana dearly, but had she forgotten that our surname is Parmigiano and not Polo? But then she shot me a mischievous grin and said that Marco Polo had had 3 daughters, and they lost their surnames when they got married. Then she handed me a little present and whispered dramatically, "Today is your 17th birthday, Marco. That's how old your famous ancestor was when he set off on his great journey. It's time you read this." Intrigued, I ripped open the wrapping paper. An ancient little book appeared. The parchment was brittle. The title of the book was A Description of the World, 1271 to 1295. I read the book from cover to cover that night. The stories were fabulous. He had had the most amazing adventures. How much of the book is fact and how much is fiction is hard to judge, even today. But I resolved one day to follow in the footsteps of Marco Polo. I wanted to see with my own eyes everything my famous ancestor had seen on his long journey to China. In the year 1271, Marco Polo set off with his father Niccolo and his uncle Maffeo, 2 successful Venetian merchants, on a journey to visit Kublai Khan, the great Mongolian ruler, a grandson of the legendary Genghis Khan. Now, more than 700 years later, in the meantime I was a student studying history. I was about to set off on the same journey, together with my friend, another student. I wanted to see the sights on the different stages of the journey for myself, and experience the enormous distances those medieval merchants had covered. First of all, we went to Jerusalem. The Polos were supposed to take something from this city to Kublai Khan, a man open to Christianity. The thing they were meant to take was oil from the lantern that hung alight over the grave of Jesus Christ. Yes,
It seemed to me as if I could hear Marco Polo's voice echoing through the centuries whenever I picked up the book describing his travels. Marco Polo and his relatives traveled through the region which is present-day Turkey and arrived at the Caspian Sea. When you get there, you find a big well of oil at the border. This oil isn't edible. It is used as an ointment to heal skin diseases that befall people and animals. You can also ignite it. In the surrounding areas, this is the only type of oil used for lanterns. Aha! So Marco Polo was no doubt one of the very first Europeans to see crude oil. As we drive across the barren landscape in a jeep, I mull over the strange fact that there was a time when crude oil was unknown. Today, a world without oil is unimaginable. I accelerate, and we penetrate deeper into northern Iran. Marco Polo was very taken by the colorful bustle of people in Taurus, the present-day Tabriz in northeastern Iran. A great city that contains many other towns and places. You can purchase many precious stones and pearls, more than you could ever imagine. It is a 12-day journey from Taurus to Persia. We drive towards the southeast on a highway that winds its way beneath rocky mountaintops. Small poplar woods are the only distraction in this withered landscape. We finally get to a desert plateau. Today, as in the past, this is no easy area to travel across. Marco Polo was always coming face to face with new dangers. For the next 500 kilometers, until they got to Yazd, a trading settlement in the heart of present-day Iran, the Venetian travelers probably joined a caravan which would have given them protection from robbers. Marco Polo reported, "In some areas here, the natives are wild and bloodthirsty. Wounding and killing each other is their everyday practice." It is estimated that Marco Polo was in the saddle for 2 weeks during this particular stretch of the journey. This trip was torture, even for the most experienced travelers. My bottom hurts even after just spending 1 hour in the saddle. I dread to think how my revered ancestors' bottom must have felt. And another thing, there was very little water, and the landscape in those days must have been as monotonous as it is today. We continue the journey southwestwards, passing through Kerman and arriving at Hormuz, a former harbor city on the Persian Gulf. Marco Polo wrote that after passing through Kerman, 8 days later you come to a steep mountain slope. He wrote that it took 2 days to scramble your way down. Well, traveling on the asphalt road which winds its way down the mountain, it took us just 2 hours. It is incredible how much time traveling took in those days. It took Marco Polo and his companions over a month to reach Hormuz. The merchants intended to complete the next stage of the journey by ship, a prospect surely more attractive to them than continuing over land. The ships are of the worst kind, and it is hazardous to travel on them. Yes, the risk of drowning in the sea was too high for the Polos, so they turned around and headed back to Kerman. They must have been deeply disappointed. After all,
They had journeyed 1,300 kilometers, all in vain. Yes, the Polo's travels were certainly no piece of cake. The deserts were searingly hot, and the landscape barren and monotonous. Ahead of them, in the east of Iran, the Dasht-i-Lut desert was waiting for them. Translated, the name of this desert means Desert of Nothingness. No wonder, I read in the journal, this place is totally barren. No bush or fruit, and the water you find here tastes bitter. What was more, you had to be constantly on the alert for robbers. The Polos were lucky. Only once in their long journey were they attacked. But even then they managed to get away safely. Today, this is still a dangerous place. The police guard expeditions, marauding drug dealers from Afghanistan and Pakistan roam the desert. Marco Polo reported on yet more tricky situations he experienced while crossing the Lop Nor desert in the northwest of China. The desolate route goes through sandy expanses and bare mountain ranges. This must be the dwelling place of many evil spirits who seek to trick the traveler with dazzling devices. Some travelers apparently felt that someone was calling them by name. If you fell for this and left the caravan you were traveling with to follow the voice, you lost your way and came to a bitter end. Ugh, horrible! Luckily for us, the din of our Jeep's engine drowned out any voices that might have tried to tempt us. The most exhausting part of our journey is still ahead of us. We have to cross the Pamir Mountains, a high mountain range between Afghanistan, China, Kyrgyzstan, and Tajikistan. As the crow flies, it is only about 400 kilometers from here to the next stop on Marco Polo's journey, Kashgar in present-day China. But it took the 3 Venetian merchants 2 months to successfully climb through these mighty mountains, otherwise known as the roof of the world. When Marco Polo got to the top of the Pamir Plateau, that 4,000-meter-high endless blue-gray plain surrounded by white mountaintops, he made a surprising discovery. This mountain is so high that no bird can be seen in flight. And although this might sound incredible, it is said that if you light a fire here due to the biting cold, it will not give out as much heat and not cook food as well as fires lit in lower regions. Nana wouldn't have been able to make her spaghetti here. My famous ancestor Marco Polo was probably the first to notice that fires burning in high mountains don't get as hot as fires lit further down. The reason for this is not, however, due to the cold. It is because of the lack of oxygen at high elevations. In the year 1275, Marco and his father and uncle arrived in Shandu, the city of 108 temples. The whole journey here has taken not less than 3.5 years. For during the winter months, we weren't able to make much progress. The summer residence of the Mongolian ruler was located to the north of the present-day Beijing. The 3 members of the Polo family had covered more than 12,000 kilometers to get here and be welcomed as guests of honor by the great Khan, Kublai Khan himself, in
A magnificent building made of marble and stone, where there was a full assembly waiting of Tartar princes and gentlemen. Marco Polo and his father and uncle showed their respect by kneeling down before the ruler. The grandson of the great Genghis Khan noticed me and granted me special dispensation and named me his honorable companion. This is where the book written by my namesake comes to an end. And unfortunately, my holidays from university are over too. But Marco Polo's journey didn't end here at Shandu by a long chalk. The great Khan was so taken with the young Marco that he had him travel through China as a diplomat and a close associate. Marco Polo was the first European to explore regions which are today part of Thailand, Vietnam, and maybe even Siberia. He was also the first person to see paper money, coal, and dynamite. It wasn't until 1292 that he set off back to Venice by ship with his father and uncle, who had in the meantime been going about their business. Their ship was part of a fleet of 14 with 600 passengers. Storms and scurvy plagued the travelers incessantly, and only 18 arrived in Hormuz alive. The 3 members of the Polo family were among them. When my ancestor Marco Polo arrived back in his hometown of Venice 24 years later, nobody was waiting for him and his father and uncle. They had been declared dead. The 3 shabby travelers looked nothing like the grand Polo family who had left 24 years earlier. But when they opened the seams of their cloaks and revealed the gleaming precious stones they had carried with them, the tables turned. The whole of Venice rushed to our house to embrace us. Nana embraces me warmly. There is a huge pot of steaming spaghetti on the table. It doesn't matter if Marco Polo introduced pasta to Europe or not. It tastes delicious regardless. And whether he really was my ancestor or not, I have no idea either. But this old family legend has definitely enriched me. It has given me the most adventurous journey of my life.